And in our today's session, we will be completely focusing on the area of internal controls. So well, we know that one of the most important topic in the paper AA is internal controls. So we can expect questions on the basis of the internal controls. Maybe the questions will be on the internal control deficiencies, recommendation, and the test of control. On the other hand, it can also be from the area of direct controls as well as direct controls get test of controls. So either way, you'll be getting questions from this area. So let it be any sort of questions. Well, it is one of the most simple areas as well, because basically we used to get a lot of recurring points. So we will be going in depth into the area of internal control system from this session. Okay. So basically, well, we have got 6 systems to be discussed about the internal controls. So which are the systems of internal control that is applicable for the paper AA? First one, sales system, then purchase system, cash and bank, inventory, payroll, and capital and revenue expenditure, right? So we have got 6 systems in total to be discussed from the area of internal controls. And as we mentioned, we will be going in depth into each of these areas. And I have already shared you the file with regarding the same. So let's start with the area of internal controls. Okay. So basically, when it comes to the area of internal controls, so it is very important to have a good knowledge about the control system. Because only if you have got a proper understanding on the control activities, then only you will be able to perform the questions also properly. So starting with the control system, one of the most important control that we need to discuss is about the sales system. So well, we know that there are multiple controls that are available for the sales system. So only if all the listed controls are operating properly, then the company's internal control system will also be said to be effective. So we need to consider from each scenario whether these controls are operating effectively or not. So let's start with each of the controls. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തരുന്ന ഓരോ കൺട്രോൾസിന്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രോൾസിന്റെ മീനിങ് പറയണേ. So we'll quickly brush through each of the controls. So first of all, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, when it comes to the sales system, sales should be recorded only if there is an approved sales order form and shipping dispatch documentation. ഒരു approved sales order ഫോമും shipping dispatch documentation ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ sales record ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Why? Exactly. Okay, it is to ensure that only the sales which have actually being taken place are recorded in the books. Occur the sales മാത്രമേ record ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, occur ചെയ്യാത്തൊന്നും record ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് approved sales order form, shipping dispatch documentation വേണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the person who takes the order, who records the sales and receiving payment should be 3 different staff members. ആരാണ് ഓർഡർ എടുക്കുന്നത്, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന, പേയ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന 3 പേരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. What do you mean by that? Segregation of duty. And if there is no segregation of duty, what will happen? Fraudulent transactions. Fraudulent transactions out. So whenever you get a scenario, always try to pick the name of the persons who are being involved in that process. And if a same person is performing multiple tasks, automatically there can be chances of having lack of segregation of duties. Then we have studied that all the purchase and sales invoices should be sequentially numbered. What happens if the sales invoices are not sequentially numbered? Exactly. If any of the sales orders of sales invoices have gone missing, company will not be able to trace that. ഒരു മിസ്സായ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? സെയിൽസ് ഓൺ ടൈം റെക്കോർഡഡ് ആവില്ല, റവന്യൂ എന്തായിരിക്കും? അൺടെസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു, all the sales orders of the company should be sequentially numbered. What happens if a sales order is not sequentially numbered? Customers on time. Exactly. If any of the sales orders have gone missing, company will not be able to trace that, and in such a situation it would result in customer dissatisfaction as the product will not be delivered to the customers on time. അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ. സെയിൽസ് ഓർഡേഴ്സ് സീക്വൻസ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെയിൽസ് ഓർഡർ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കസ്റ്റമർ ഓൺ ടൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടില്ല, കസ്റ്റമർ എന്താവും? ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മന്ത്ലി കസ്റ്റമർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ഔട്ട്, ആൻഡ് ഇഫ് ദി കസ്റ്റമർ ഈസ് ഹാവിംഗ് എനി ക്വയറീസ് ഓർ കംപ്ലൈന്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി. കസ്റ്റമർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അയച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക?
There can be chances of having bad and doubtful debts. Like customers on time pay cheyilla, bad and doubtful debts undav. Customer complaints നമ്മൾ independently handle ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ customers ഉണ്ടാവും dissatisfied ആവും. Then whenever a credit term is provided to the customer, we have studied that the credit term should be authorized by a senior person or credit term should be set by a senior person. If not, there can be chances that either company might set an upper limit or a lower limit. Upper credit limit ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? If there is upper limit, possibility of having chances bad of bad and and will be high. And lower limit ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? loss of revenue, dissatisfaction, and customer dissatisfaction ഉണ്ടാവും. ഇനി whenever company changes the customer data, it should be authorized by a person, senior official. That too we have studied that whenever a company provides a discount to the customer, it should be authorized by a senior person. What happens if the discounts are not require any authorization? Favorable salesperson favorable. Exactly. Good. The salesperson might provide higher amount of discounts to their favorable customers, which would result in loss of revenue for the company. And at the same time, there can also be chances that eligible customers might not get sufficient discount, which would result in customer dissatisfaction. Okay. Then again, we have studied that whenever we accept the credit limit, whenever we accept an order, we should accept the order only after reviewing the customer's credit limit. And what happens if the customer's credit limits are not reviewed first? What happens if the customer's credit limit amount കൊടുത്താൽ bad and doubtful debt ഉണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് നോക്കാണ്ട് ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റിനേക്കാളും മേലെയാണ് ഓർഡർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിലപ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, സ്പെസിഫൈഡ് ഉണ്ടാവണം. പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? Employees might sell at their own price, which means whatever price they deems appropriate, they will sell at that price. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിലയ്ക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കും. സോ ഹയർ പ്രൈസിന് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ലോവർ പ്രൈസിന് പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലോ there can be chances that revenue loss ആവും. Exactly. ഇനി ഷിപ്പിംഗ് അല്ലെ ഡിസ്പാച്ച് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. What happens if we does not match the shipping or dispatch documents with the sales invoice? Unordered products there can be chances that ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും? കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ഷിപ്പ് ചെയ്തത്രയും ബില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ലോസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സസ് നമ്മൾ ഡെയിലി സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം. സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ഡെയിലി സെയിൽസ് റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? എല്ലാ സെയിൽസിനും ഇൻവോയ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവും. Then we have studied that we should maintain open order file. So we have studied clearly that open order file നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? Unfulfilled orders identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. And if open order file is not maintained by the company, what will happen in that case? Unfulfilled orders will not be traced. So automatically there can be chances that customer dissatisfied out because customers will not receive products on time. Okay. Then we have studied that sales invoices and matching documents should be there for all journal entries. And after passing journal entry, the journal entry number should be written on the top of the documents. അപ്പം ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജേർണൽ എൻട്രി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഒക്കർ ചെയ്ത സെയിൽ മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ജേർണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ജേർണൽ എൻട്രി നമ്പർ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിന് മേലെ എഴുതി വെക്കുന്നതിനാ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ. ഗുഡ്. Then the shipping documents should be forwarded to accounts department and they should daily invoice it. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ എല്ലാ കമ്പനിയുടെയും റവന്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരെണ്ണം പോലും മിസ്സായിട്ടില്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട്. Then we have studied that we should prepare chart of accounts and it should be regularly reviewed for appropriateness and whenever necessary അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല, മിസ്ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ. കറക്റ്റ്ലി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ. കറക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെഡിൽ തന്നെയാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ. ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Well, we know that we have taken more than 2 weeks to learn the area of internal controls.
especially all of these points. We have spent more than a day to learn each of these points, especially from the area of sales system. അതാണ് നമ്മൾ quickly പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. So I believe clear ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? Yes. Yes, sir. Then when it comes to the purchase system, well, we have already understood the fact that it's very easy to learn the purchase system, because when it comes to the purchase system, which is almost similar to the sales system itself, right? So one of the key point that we need to consider in the area of purchase system is the authorization procedure. Before placing orders for goods and services, there should be proper authorization, which means approval have to be taken from a senior. Same as that, before sending a purchase order, in that case also, it should be authorized by an appropriate senior person. So, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ purchase orders place ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സീനിയറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീനിയറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ വാങ്ങുന്നത്? രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി. പേഴ്സണൽ യൂസിന് Exactly. Yeah. Authorization ഇല്ലാതെ സർവീസസ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യും, which would result in unwanted cash outflows from the company. And at the same time, there can also be chances that if നമ്മൾ ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും, അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും. Yeah. Then again, the same point which was there in the sales system, whoever the person who places the order, who records the purchase order and receives a payment, makes a payment, should be separate. What's that? Segregation. Again, segregation of duties. Like segregation of duties. Why do we maintain the segregation of duties? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? Again, അല്ലാതെ എന്തുണ്ടാവും? Fraudulent transaction. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഓരോ ഗുഡ്സും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടത്? ഓർഡർ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് തന്നെയാണ് റിസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് സ്റ്റാഫാണോ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ എന്തിന് എഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗുഡ്സ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? പർച്ചേസ് ഓർഡർ. So you always make a note of it. So whenever the scenario says something that the company ordered goods and received, that they have been cross-checked with the sales invoice and whatever the things may be, you should always keep in mind that the document should be purchase order. എപ്പോഴും ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓർഡറിന് എഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? വാട്ട് വിൽ ബി ദ കേസ്? There can be chances that the company might the company might receive those items which they have not ordered, which would result in unwanted cash outflows. There can also be chances that they might not have received the items which they have ordered, which might create stock out for the company. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയാം, ഓർഡർ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയാണ് എന്തുണ്ടാവും? സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണ് അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ വെച്ച് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് അഡ്വൈസബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് എൻഡ്സ്. ഓക്കെ. ഇനി സെയിൽസ് ക്ലർക്ക് ഓരോ ഗുഡ്സും കിട്ടുമ്പോൾ അത് സൈൻ ചെയ്യണം. വൈ? ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ദ ഗുഡ്സ്. Then we know that we need to match the supplier statements with that of the trade payables record. So, well, what do you mean by supplier statement? It's a statement provided by the supplier to let us know that we owe the supplier with an amount. അപ്പൊ എത്രയാണോ ഒരു എമൗണ്ട് സപ്ലയർ കൊടുക്കാനുള്ള അത് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സപ്ലയർ നമുക്ക് തരുന്ന നോട്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? സപ്ലയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. സപ്ലയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? പേയബിൾസ് റെക്കോർഡ്സുമായിട്ട്. Or else what will happen? If the supplier statement is not cross-checked with the trade payables record, there can be chances of having either duplicated payments being made to the supplier, or if the supplier is not being paid with sufficient amount, supplier will be dissatisfied. Yeah, good. Then we studied that we need to match the purchase orders to GRN, and the GRN should be matched with supplier invoice. Why? Because purchase orders in the endana record ചെയ്തേക്കുന്നത് purchase order place either 10 products ആണെങ്കിൽ we should receive that 10 products and only those 10 products should be billed. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓർഡർ എത്ര എണ്ണമാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത്, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, അത് തന്നെയാണ് ഇൻവോയ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Then we have learned that GRN should be pre-numbered. What happens if the GRN is not pre-numbered? What happens if the GRN is not pre-numbered? If the copy of GRN is not sent to... Yes, just a moment. If the copy of GRN is not being sent to accounts department, it might result in lack of payment being made to the supplier on time. Supplier will be dissatisfied. And if the copy of GRN is not sent to purchase ordering department,
they will not trace the purchase orders. So what will happen in that case? Automatically it might result in stock out. Then the copy of purchase orders should also be pre-numbered, and if the purchase orders copy is not pre-numbered, if any of the orders have gone missing, company will not be able to trace that. So they will not be able to follow up with the unfulfilled orders. It might create stock out for the company. Clear? Then പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കുറെ കോമൺ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പർച്ചേസ് ജേണൽ ഓരോന്നും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ. സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സപ്ലയർ ഇൻവോയ്സിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there can be chances that നമ്മൾ ഇൻകറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സപ്ലൈസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇത് സപ്ലൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓരോ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഇവിടെയും ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, നമ്മളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. Then GRN നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അയക്കണം. ഓൾവേസ് കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്, കോപ്പി ഓഫ് GRN ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി സെൻഡ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ബിക്കോസ് GRN അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർ പേയ്മെന്റ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ GRN കിട്ടാൻ ഡിലേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Payments will not be made to supplier on time. Supplier will be dissatisfied. They will not will to provide further credit for you in future. In addition to which, supplier dissatisfied ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും? ഫ്യൂച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടൂല എന്നുള്ള മാത്രമല്ല, ഏർലി സെറ്റിൽമെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കിട്ടാണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് വിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. ഫൈനൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? നോർമലി കട്ട് ഓഫ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഓർമ്മയുണ്ടോ മക്കളെ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഇനി ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ, GRNന്റെ കോപ്പി എത്ര എണ്ണ വേണ്ട? GRNന്റെ 3 copies for the GRN, and GDN എത്ര വേണ്ടത്? 4 copies. GRNന്റെ കോപ്പി ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്? കോപ്പി ഓഫ് GRN ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്? വെയർഹൗസ്, then purchase ordering department, then accounts department. And the copy of GDN ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്? Warehouse. Again warehouse, then customer കൊടുക്കണം, then account department. Okay, sales ordering department, accounts department. Okay, so അപ്പൊ ഇത്രയും പേർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. So always keep this one in mind. The copy of GRN should always be sent to warehouse, purchasing and accounts department, and copy of GDN should be always be provided to warehouse, customers, sales ordering and accounts department. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇത് നോക്കാം, ഈ 4 കോപ്പീസ് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി. GRNന്റെ കോപ്പി പർച്ചേസ് ഓർഡറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് അൺഫുൾഫിൽഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ സപ്ലൈസ് നോൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് പോകില്ല, സപ്ലൈസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. GDNന്റെ കോപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കണം. വി ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ്. GDNന്റെ കോപ്പി സെയിൽസ് ഓർഡറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ അൺഫുൾഫിൽഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് അൺഫുൾഫിൽഡ് സെയിൽസ് ഓർഡേഴ്സ് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോൺ ടൈം പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടാണ്ട് വരും, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും, ലോസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവും. അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് GDNന്റെ കോപ്പി അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻവോയ്സ് ബില്ല് ചെയ്യില്ല, ലോസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ മക്കളെ, ഞാനിത് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അസെറ്റ്സ് എ ക്രാഷ്, കാരണം നമുക്കത് കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ. വി ഹാവ് ഗോട്ട് മോർ ദാൻ 200 പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് 200, അതിലും കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ആർക്കെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ടൈം എവറാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ റെക്കോർഡിംഗ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ യൂട്യൂബ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പോസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് കാണാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിത്ത് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിരുന്നു. സോ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ്, നമ്മുടെ എല്ലാ GDNനും GRനും എന്തായിരിക്കണം? പ്രീ നമ്പേർഡ് ആയിരിക്കണം. സോ നമ്മുടെ GDNനും GRനും പ്രീ നമ്പേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരും. സെയിം ഇമ്പാക്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ്, നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി റെക്കോർഡ്സ് ഓരോന്നും ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ലെഡ്ജറിനകത്തുള്ള ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ ഇത് അൺടെസ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും. ആരാണോ ഇൻവെന്ററിയുടെ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അവർ തന്നെ കസ്റ്റോഡിയൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ whoever who maintains inventory records should not keep the inventory with them. It is for the purpose of ensuring segregation of duties. Then
we must keep physical safeguards to ensure that the inventory is not stolen. Inventory നമ്മൾ ആരും മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ensure ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ physical safeguards എടുക്കണം. So normally you will be getting scenarios like this. They might be mentioned that company maintains their high value inventory in a warehouse protected with password, but this password is known to everyone. It may be mentioned like that. So in such a situation, we can mention that since the password is being known to everyone, there can be chances of having high risk of theft. And as a recommendation, we need to provide that the company should maintain unique password and that should be updated regularly, and the password should be provided only to higher officials. That is what you need to provide as a control recommendation. Then you should always cross-check the accounting records with that of the physical inventory. So it will be for the purpose of ensuring that all the inventories that physically exist are being included in the records, or else the value of inventory in the books will be under or overstated. And we might be having inventory held with the third party, or we might be having some set of third parties inventory in our warehouse. So if any of the third parties have kept their inventory in our warehouse, that have to be removed from our records. And if our inventory is being held with any other third party, that have to be included with us. So third party's inventory should be excluded and our inventory held with the third party should be included. So നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററി തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ഒരു ആനുവൽ കമ്പാരിസൺ ഇൻവെന്ററി കൗണ്ട് വേണം നടത്താൻ. എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻവെന്ററി റെക്കോർഡ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇറ്റ് മേ ബി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദി കമ്പനി ഈസ് ഹാവിംഗ് continuous inventory count records and that inventory count might not be performed on regular basis. In that case also we can mention it as a deficiency. Then the company might be recording their inventory at standard cost. If a company records the inventory in standard cost, we must ensure that the inventory should be updated on regular basis, because if this standard cost is not updated on proper manner, value of inventory will be either understated or overstated. Cost accumulation and variance reports നമ്മൾ റെഗുലർ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് ഇൻകർ ആയത് അതായിരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ആ കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെ വേരിയൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, ഓൺ ടൈമിൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാവിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. നമുക്ക് എക്സസ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും കോസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെന്ററീസ് ഏതെങ്കിലും സ്ലോ മൂവിംഗ് ആണോ, ഒബ്സലേറ്റ് ആണോ, എക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർലി റിവ്യൂ ചെയ്യണം. സ്ലോ മൂവിംഗ് ഇൻവെന്ററീസ് നമ്മൾ ഓൺ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ലോസ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗുഡ്സിന്റെ ഡിസ്പാച്ച് നോട്ട്സ് റെഗുലർലി നമ്മൾ കൊടുക്കണം. വിച്ച് മീൻസ് വി നീഡ് ടു സപ്ലൈ the copy of GDN to accounts department on regular basis, because only then they will bill the particular product, അല്ലെങ്കിൽ there will be loss of revenue for the company. And the copy of GRN also, GRN should be sent to the accounts department on regular basis, or else the supplier payments will not be sent on time and the suppliers will be dissatisfied. Then we need to reconcile the inventory records with the general ledger. We have already repeated that point. So whenever we need a material or production data, we have to use proper forms in order to ensure that it is for the actual purpose itself. Finally, എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ it should always be approved by the finance director. ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കണം അൾട്ടിമേറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ വാങ്ങുന്നുണ്ടാവുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yeah. Then moving on to the one of the other areas, which is the bank and cash system, which is rarely being asked during your exam. So cash payment system ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത്. Well, we have got both the cash receipts and the cash payment system. And when it comes to the cash payment system, the person who records the cash and the person who makes the payment and the person who reconciles should not be same. So whoever be the person who records it, the person who makes the payment and reconcile the cash should be separate. And what does it actually mean? It is nothing but the segregation of duties. Then the supplier statement should be independently reviewed and reconciled with the trade payables record. It is for the purpose of ensuring whether the actual payment is being made to the supplier. And monthly reconciliation need to be prepared and reviewed. So monthly basis reconciliation statement prepare ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? If there is any sort of mistake in the balance, നമുക്ക് എന്താണോ ആ ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് we won't be able to trace it on time. And ആ ബാലൻസ് വന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? There can be chances of mistakes in the financial statement. ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും?
under അല്ലെങ്കിൽ overstated ആവും. Then whenever we make a electronic cash payment or issue check, it should be authorized by a senior official. What happens if the check or bank transfer is not being authorized? If the check or bank transfer is not authorized, there is always possibility that നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ fraudulent transactions ഉണ്ടാവാം, which means unauthorized ആയിട്ടുള്ള payments ഒക്കെ നടക്കാം. So loss of cash for the company ഉണ്ടാവും, theft ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാ? ടു കൺഫേം വെദർ ദ പേയ്മെന്റ്സ് ആർ ബീങ് മെയ്ഡ് ഫോർ ആൻ ആക്ച്വൽ പർപ്പസ്. ക്യാഷ് പേയ്മെന്റും മാനേജർ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. അഗെയിൻ സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ്, അപ്രൂവൽ ആണ്. ഡെയിലി ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ പേബിൾ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ടു കൺഫേം ദാറ്റ് when we make a cash payment, it's being deducted from the payable balance, or else there will be duplicated payments. അപ്പോൾ പേബിൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മളൊരു പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കണം അത് പേബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തും. സോ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും. പ്രീ നമ്പേർഡ് ചെക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചെക്ക് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി പേയ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡെയിലി പേയ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ബീങ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ പേയബിൾ റിപ്പോർട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ബേസിസിൽ റീകൺസിലേഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണം. ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലെഡ്ജറുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സപ്ലയർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പേയബിൾ അക്കൗണ്ട്സും നമ്മൾ റീകൺസൈൽ ചെയ്യണം ടു കൺഫേം വെദർ ദർ ഈസ് എനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ഓർ ടു കൺഫേം വെദർ ദർ ഈസ് എനി omission of payments that have to be made to the supplier. ഇനി നമ്മുടെ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ജേർണലും ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പേയബിൾ അക്കൗണ്ട്സ് ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. റിപ്പീറ്റഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറും ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തിനാ? അലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, ഓൺലൈൻ നമ്മൾ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് സെയിം എമൗണ്ട് അലന്റെ പേയബിൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും. ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അഗെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറൽ ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിനകത്തുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി ഇതിന്റെ നേരെ ഉൾട്ടയായിരുന്നു ദ വൺ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് റെസിപ്റ്റ് സിസ്റ്റം. അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ആരാണോ ക്യാഷ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ അത് റീകൺസൈൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ. സോ ബേസിക്കലി അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഇറ്റ് സെൽഫ്. റിപ്പീറ്റഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി റിവ്യൂ ചെയ്യണം. ഇഫ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പെർഫോംഡ് ഓർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി റിവ്യൂഡ്, we won't be able to trace the mistakes on time, and there will be possibility of having mistakes in the company's financial statements. We must use cash registers or point of sales device. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു cash registers അല്ലെങ്കിൽ point of sales device യൂസ് ചെയ്യണം. So point of sales device യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ purpose എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? If point of sales device is not used, there can be chances that incorrect ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ POS സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബാർകോഡ് റീഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് ദി സെയിൽസ് ആർ ബീങ് പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡഡ്. നമ്മുടെ ക്യാഷ് സെയിൽസിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി നോക്കുന്നുണ്ടാവണം. whenever we receive a check that have to be restrictively endorsed, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുടെ പേരിലാണോ ചെക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എഴുതണം. അതാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പേര് ചെക്കിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ ചെക്ക് കിട്ടുന്നോ അവർക്ക് ആ പേയ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫ്രോഡുലന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കും, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മെയിൽ ടു സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതും ഫ്രോഡുലന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് whenever we receive a payment, we must prepare the cash book immediately because to ensure that these transactions are being properly updated. Then independent check of agreement of cash or check to deposited bank with the registered total and receipts listing. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എമൗണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് പ്രകാരം എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡെയിലി ക്യാഷ് സമ്മറി ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്ലിപ്പുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എമൗണ്ട്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ, എത്രയാണോ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് ചെയ്ത പേയ്മെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ കസ്റ്റമർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റെഗുലർലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സെൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ ഓർഡർ ടു കൺഫേം ദർ ആർ നോ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെബ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് പേ പേയ്മെന്റ്സ് ഓൺ ടൈം. റെമിറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേ എത്രയാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് ഫണ്ട് ഇട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെമിറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട്. റെമിറ്റൻസ് അഡ്വൈസുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന ഫണ്ട് ഇടണം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് റെമിറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് റെമിറ്റൻസ് അഡ്വൈസുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അഗെയിൻ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പെർഫോം ചെയ്യണം. വി ഓൾറെഡി ലേൺ.
Remittance report നമ്മുടെ cash receipts journal customer accounts ആയിട്ട് cross check ചെയ്യണം, which means we have received 10,000 as payment from customers and the same amount have to be deducted from the customer accounts, or else there can be chances that customer might get dissatisfied, as at the same time the customer balances will be overstated, receivables balance will be overstated. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഡെയിലി റെമിറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കസ്റ്റമർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മന്ത്ലി സെൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജേർണൽസ് ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, പഠിച്ചതാണ്. റിസീവേഴ്സ് ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട്സുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, പഠിച്ചതാണ്. റീകൺസിലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം, പഠിച്ചതാണ്. ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. എഗെയിൻ എപ്പോൾ ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു അതെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് റെസിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. That will be again for the purpose of confirming that the companies, each receipts are included within the correct accounting head. So this is what we need to consider with regarding the cash receipt system. Clear? Everyone? Yes, sir. Yeah. Then one of the most important system is the payroll system. നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരുന്നു payroll system as one of the most important system. And when it comes to the area of payroll system, first one and the foremost important point over here is the segregation of duty between payroll department and HR department, and HR department and any other department. Okay, any other department. Suppose consider that it may be mentioned in the question that the HR department was busy or there was lack of sufficient staff members in the HR department. Therefore, the members to the company, new employees to the company are being appointed by payroll department. അപ്പൊ HR സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റാഫിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Always keep in mind, if the appointment is made by the payroll department, possibility of having fictitious employees will be high. അതായത് ഇല്ലാത്ത എംപ്ലോയീസിനെ പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും, which would result in unwanted payroll expenses for the client company. On the other hand, consider that if the appointment is not being made by the payroll department and the appointment is made by some other department, in that case you can mention that they might not be familiar with the appointment process, so there is possibility that they might be appointing inappropriate staff members for the company or incompetent staff members for the company, which would result in reducing the productivity of the company and increasing payroll expense. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അവര് ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിനെ ആയിരിക്കും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കമ്പനിയുടെ കുറയും ആൻഡ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടും എന്ന് പറയാം. ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് their appointment process might not be appropriate, so that the newly appointed employees might not receive payments on time and they will be dissatisfied. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. പുതുതായിട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഓൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് കിട്ടാണ്ട് വരും, പ്രോപ്പർലി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. Therefore, all the appointments should be made by HR department എന്ന് പറയാ. Clear? Is that clear, everyone? Okay. Then, personal files should be held for all employees. Every employee in our company should be having personal files. Why? It is to avoid fictitious employees. കാരണം എംപ്ലോയീസിന് പേഴ്സണൽ ഫയൽസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാകുന്ന പോസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇനി whenever we hire a staff, we terminate them, we change the wage rate, overtime benefits, everything should be authorized. Authorization ഇല്ലാതെ സ്റ്റാഫിനെ ഹയർ ചെയ്യാനോ ഫയർ ചെയ്യാനോ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there can be chances that hiring അല്ലെങ്കിൽ ഫയറിംഗ് പ്രോസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. And in that case, what will happen? There is always a possibility that if the hiring or firing is not done properly, ഓൾറെഡി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോയ എംപ്ലോയീസിന് വീണ്ടും നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവും. പുതുതായിട്ട് വന്ന എംപ്ലോയീസിന് ഓൺ ടൈം സാലറി കിട്ടൂല, അപ്പൊ അവരെന്താവും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ, whenever there is a change in the employment status, it should be informed to the HR department. HR department അകത്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റസിന്റെ കാര്യം മാറിയത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ അവിടെയും കറക്റ്റ് പേ ഔട്ട്സ് പോവില്ല. Then time clock should be used and clock card should be approved by the supervisor. ടൈം ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ എംപ്ലോയീസും കമ്പനിയിൽ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ടാപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ, അവര് കാർഡ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കയറുന്നു ഇറങ്ങുന്നു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ടൈം ക്ലോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക. ക്ലോക്ക് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ എപ്പോ കയറി ആൻഡ് എപ്പോ പോയി നോക്കുന്നതാണ് ക്ലോക്ക് കാർഡ്. സോ ടൈം ക്ലോക്കും ക്ലോക്ക് കാർഡും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ദ ആക്ച്വൽ ടൈം ദാറ്റ് ദി എംപ്ലോയി ഹാവ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ ക്ലയന്റ് കമ്പനി. So we might need to pay only for the actual hours that they have worked.
So if we do not use a time clock or it is not being approved by a supervisor, there can be chances that incorrect amount being made to the employees. So it might result in either employee dissatisfaction or unwanted cash outflow for the company in terms of payroll expense. Clear? Yes, sir. Sir, doubt ഉണ്ട്. Yes, please. ഇതെല്ലാം ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടല്ലേ ചോദിക്കുള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കോ ഈ No, പോയിന്റ്സ്? either this will be asked as direct controls or deficiency. ഓക്കെ. Okay. Then we must always consider using pre-numbered clock card. What happens if we doesn't use a pre-numbered clock card? So ഒരു pre-numbered ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് കാർഡ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോക്ക് കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we won't be able to trace it. So ക്ലോക്ക് കാർഡ് മിസ് ആയത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? It would result in employees being not paid on time. Employees എന്താവും? Dissatisfied ആവും. അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിന് ഓൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will not be willing to work further in the company. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എംപ്ലോയി നമ്പേഴ്സ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് എംപ്ലോയി നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? There can be chances that നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത എംപ്ലോയീസും ഫിക്ടീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പേയ്മെന്റ്സ് പോവാം. അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് എംപ്ലോയീസിന് എംപ്ലോയി നമ്പർ കൊടുക്കണം. വാലിഡ് എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പേറോൾ ബഡ്ജറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. പേറോൾ ബഡ്ജറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്ത് അത് മാനേജ്മെന്റ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? There can be chances that നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അഗെയിൻ അവിടെയും എന്തുണ്ടാവാം? അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ഉണ്ടാവാം, പേറോൾ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി പേറോൾ റെക്കോർഡ്സും എംപ്ലോയി കോസ്റ്റും നമ്മൾ ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് റീകൺസൈൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പേറോൾ റെക്കോർഡ്സും എംപ്ലോയി കോസ്റ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്തേക്കെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേറോൾ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്ത് അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവാം. ഇനി ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസിന് പേ ചെയ്തേക്കുന്നതുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ഇഫ് an employee have to receive a payment of 10,000, then both the payroll records and the check or bank transfer list should show the same amount, or else they might not have received the correct payment, so the employee will be dissatisfied. To avoid that case only, we are comparing check or bank transfer with that of the employee's payment list, payroll record. Then ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു സീനിയർ. ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് ഒരു സീനിയർ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇഫ് എ ചെക്ക് ഓർ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലിസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബീങ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ എ സീനിയർ? Fictitious employees. Yes, there can be chances of having fictitious employees or incorrect payments being made to the employees, which would result in either employee dissatisfaction or unwanted cash outflows for the company. Yeah. Then next one, whenever there is a payroll benefit or deduction calculation, it should be made by a senior. So if the payroll benefits and deduction calculations are not being calculated appropriately, either it would result in underpayment or overpayments being made to the employees. And if any of the payments are underpaid, employee will be dissatisfied. And if any payments are overpaid, then there will be unwanted cash outflow for the company in terms of payroll expense. Clear? Then, gross and total tax deducted, gross earnings and total tax deducted should be cross-checked with the tax return. It is to confirm that the amount actually deducted from an employee's salary as part of the tax is correctly being filed to the taxation authority. If this is not done properly, there can be chances of having penalty and fines from the taxation authority. In addition to which, there will be employee dissatisfaction. And whenever there is a change that is being made to the payroll master file, it should be updated with before and after. It should be reviewed with before and after reports. And master file changes എന്തായിരുന്നു? അത് നമ്മൾ ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട്സ് വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? Automatically there can be chances that unauthorized changes might be made to the record, and unauthorized changes ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എംപ്ലോയീസിന് ചിലപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ്സ് പോവാ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡുലന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. പേറോൾ മാസ്റ്റർ ഫയൽ ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് റീകൺസൈൽ ചെയ്യണം, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. Whenever there is a starter, leaver, changes in salary or deduction, it should be correctly being sent to payroll department. So payroll department അടുത്ത് ഒരു എംപ്ലോയി പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത കാര്യമോ
ഓൾറെഡി ഒരു എംപ്ലോയി ലീവ് ചെയ്ത കാര്യമോ അവരുടെ സാലറി അല്ല ഡിഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കാം? There can be chances that leavers ഉള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they will get payment even after they leave from the company. Starters ഉള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ they will not get the payment on time, so they will be dissatisfied. And in case of leavers, we will be having unwanted cash outflow. If there is any changes of salary, then if it is not updated appropriately, again they might be getting inappropriate rate of salary, and again the employees will be dissatisfied. ഇവിടെയും ചാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്, will be for the purpose of confirming the classification. And നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എമൗണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെയും ഫ്രോഡുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Then very finally capex, the revenue and capital expenditure. So whenever we make an order for the capital item, it should be authorized by a person with appropriate level of management. So capital items ഓരോന്നും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീനിയർ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം അത് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. It will be for the purpose of ensuring that the company's asset are being purchased for a reasonable purpose. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ unwanted cash outflows ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ fraudulent transactions ഉണ്ടാവും. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. Then whenever we place an order, it should be a requisition on appropriate documentation. Again, എന്താണ് പേർപ്പസ് എന്നുള്ള കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ടാണ്, അൺവാണ്ടഡ് പേർപ്പസ് അല്ലാന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. All the invoices should be approved by the person who authorized the order. ആരാണ് ഒരു ഓർഡർ ഓതറൈസ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻവോയ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഡർ ഓതറൈസ് ചെയ്തവർ തന്നെ ഇൻവോയ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഏതാണോ ശരിക്കും ഓതറൈസ് ചെയ്ത ഓർഡർ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അവിടെ അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Then next, invoices should be marked with appropriate general ledger code. It will be for the purpose of ensuring the completeness. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിരിക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് ഓരോന്നും നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് പ്രോപ്പർലി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഓരോന്നും ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നോൺ കറന്റ് അസറ്റ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഓരോന്നും ജനറൽ ലെഡ്ജറുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ചിലപ്പം there can be chances of having under or overstatement of the PPE balance. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്സ് ഓരോന്നും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സ് മിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ്ഡ് ആവാം. അസറ്റ്സ് എത്രയാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ കറന്റ് അസറ്റ്സ് നോക്കണം, അസറ്റ് പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? അസറ്റ്സിന്റെ വാലൻസ് ഒന്നും ലോസ് ആയിട്ടില്ല, ഇമ്പയർമെന്റ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ നമ്മൾ അസറ്റ്സിന് ഓരോന്നും പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റെനൻസ് സ്കെഡ്യൂൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് അസറ്റ്സ് ആർ ബീങ് പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആൻഡ് സെക്യൂർഡ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി. നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഒന്നും തെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വി ഷുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ പ്രിക്കോഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ജനറൽ പോയിന്റ് ആണ്, നമ്മുടെ അസറ്റ്സ് ഒന്നും ഫിസിക്കൽ സേഫ് ഗാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം, ഡാമേജ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ. ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആക്സസ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വാല്യൂ ലോസ് എത്രയാണോ ആ ലോസ് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത്. പോർട്ടബിൾ അസറ്റ്സ് നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്യണം, വിച്ച് മീൻസ് പോർട്ടബിൾ അസറ്റ്സ് എല്ലാം ആരും കൊണ്ടുപോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Again will be for the purpose of ensuring there will never be any misuse or theft of the company's assets. So this is what it's mentioned in all the systems relating to internal controls. So well, we have got sales system, purchase system, and in addition to which inventory system, then cash and bank, revenue and capital expenditure, finally payroll. These are the 6 systems out of which frequently used to get questions on sales, purchase, and payroll. Again, the other systems can also be asked, but these are the main 3 systems which are usually being tested in almost all the exams. And in order to get high scores from the area of internal control, you should always keep on practicing multiple questions as possible, because if you practice maximum number of questions, then automatically the chances of clearing this part will be very easy. But at the same time, if you haven't practiced these areas appropriately, definitely it will be one of the most difficult area in our syllabus. So always do practice and spend sufficient time to practice maximum amount of questions from the area of internal controls. Okay. Clear ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും? പക്കാ? Clear ആണോ? Okay. So basically, when it comes to the area of internal controls, normally we used to get 3 set of questions. First of all, they might
normally ask us to identify the deficiency in the system. They will ask us to pick the recommendations that we have. And finally, they will also ask us to provide the test of controls. So this is what we need to identify with regarding the area of internal control system. We need to identify the deficiency, provide the recommendation, and give the test of control. And whenever we identify a deficiency, there should be a clear identification paragraph, which means literally we have to pick whatever being the deficiency that is mentioned in the scenario. Second, we have to explain it. We have to explain why it have to be treated as a deficiency. Finally, we should also provide the impact of that particular deficiency in our entity. Then when we provide the recommendation, we need to clearly mention what have to be actually done. And when it comes to the test of control, you should include whatever be the procedure that, plus whatever you want as a document or information that have to be clearly mentioned. And finally, you must also mention the purpose for which you obtain this particular evidence. So this is what you need to mention with regarding the test of control. So you need to clearly provide the deficiency, recommendation, and test of control. So consider that if the purchase orders of the company are not appropriately sequentially numbered. Purchase orders are not sequentially numbered. That is what it's mentioned as the deficiency in the scenario. Purchase orders are sequentially numbered. What happens if the purchase orders are not sequentially numbered? Purchase orders are sequentially numbered. Purchase orders miss trace purchase order miss either trace customer exactly. Purchase orders trace customers on time product customers dissatisfied loss of revenue for the company. Okay. So this is what you need to provide as your answer. First of all, you mentioned that the purchase orders of the company are not sequentially numbered. That's identification. Then explain it. Therefore, if any of the purchase orders have gone missing, company will not be able to trace that. And then impact, which would result in stock out. Which would result in stock out, and the customer demands will not be met on time. The customers will be dissatisfied. Clear? Okay. And what should be provided as a recommendation? And the recommendation scenario recommendation. So scenario purchase orders are sequentially numbered recommendation sequentially numbered. All the purchase orders of the company should be sequentially numbered. And sequence check should be performed to ensure sequence breakage. All purchase orders sequentially numbered. Sequence check sequence breakage recommendation. Then test of control think perspective. You have already been to the company. Deficiency then you have provided the recommendation, whatever things been required as a recommendation, you have provided that. Then literally assume that this happened in the last year. And now you need to understand whether the control is actually operating properly or not. So to understand that, you need to do something. So whatever the things that you need to do here is the test of control. Company company internal control system operating company internal control system operate internal control system properly working test test of control. Test of control literally perform procedure, documental information, purpose. Recommendation recommendation all purchase orders sequentially numbered. You need to understand whether all the purchase orders are sequentially numbered.
So that is your purpose. So whatever you have provided as the recommendation, that will be your purpose. So here you need to understand whether the purchase orders are sequentially numbered. That's a purpose. So for that purpose, what will be the procedure that will be performed from your end? Obtain a copy of sample of purchase order and to ensure it is. Exactly. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ? പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് സീക്വൻഷ്യലി നമ്പേർഡ് ആണോ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി? പർച്ചേസ് ഓർഡർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് സീക്വൻഷ്യലി നമ്പേർഡ് ആണോ എന്ന്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കാം, ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഡോക്യുമെന്റിനെ കുറിച്ചാണോ റെക്കമെൻഡേഷൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? റിവ്യൂ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ. സോ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൊസീജിയർ. സാമ്പിൾ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്യുമെന്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദേ ആർ സീക്വൻഷ്യലി നമ്പേർഡ്. അത് സീക്വൻഷ്യലി നമ്പേർഡ് ആണെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ. അതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ്. ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Then, second one. Consider that it may be mentioned in the scenario that the purchase orders of the company are not authorized. So, what will be the case if the purchase orders are not authorized? So, what will happen if the purchase orders are not authorized? Personal use വേണ്ടിട്ട് order ചെയ്യും. Personal use വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിലോ അൺവാണ്ടഡ് ഓർഡേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും? Purchase order should be authorized by a senior official. Purchase orders എല്ലാം ഒരു സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽ ഓതറൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി എവിഡൻസ് ബൈ സിഗ്നേച്ചർ. അയാൾ ഓതറൈസ് ചെയ്യണം. ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൺഫേം ചെയ്യാം? സിഗ്നേച്ചറും കൂടി ഇടണം എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? Obtain a sample. We use a sample of purchase order to ensure it is authorized by a senior official. Exactly. നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ഏതാ? പർച്ചേസ് ഓർഡർ ആണ് ഇവിടെയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു കോപ്പി ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഓതറൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന്. കാരണം എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റുക? സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം? ഡെഫിഷ്യൻസി പറയണം. Purchase orders of the company are not being authorized. Therefore, there can be chances that employees might purchase product for their own personal purpose, or unwanted products might be ordered by the employees in impact area, which would result in unwanted cash outflows or fraudulent purchases. And as a recommendation, all the purchase orders of the company should be authorized by a senior official. Any of the unauthorized order should not be processed further. Test of control item എന്താ പറയാ? Review a sample of purchase orders. അല്ലെങ്കിൽ obtain a copy of purchase order in order to ensure that they are being authorized by a senior official and the authorization is evidenced by signature. Clear? Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay. Any. Suppose consider that it may be mentioned in the scenario that the bank reconciliation statements of the company are not being prepared on regular basis. What happens if the bank reconciliation is not prepared on regular basis? Unreconciled. ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Fraudulent transactions. Exactly. Fine. So that will be what mentioned there, right? Now നമ്മളോട് എന്തായിരിക്കും പറയാ? The bank reconciliation statement are not being prepared on regular basis. Therefore, there can be chances that the company will not be able to trace unreconciled balances and the financial statements of the company will be misstated. Possibility of having fraudulent transactions done by the employees will also be high. Recommendation എന്തായിരിക്കും? Bank reconciliation should be prepared on regular basis and should be reviewed by a senior official. That will be your recommendation. How can you test that? Bank reconciliation statement. Process check ചെയ്യാ. Process prepare ചെയ്തേക്കാം. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ? ആ ഡോക്യുമെന്റ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? യു ക്യാൻ റിവ്യൂ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ പറയരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പിൾ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. മന്ത്ലി ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 12. അപ്പൊ അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാ? You have to review copies of monthly bank reconciliation statement in order to confirm that they are being prepared on regular basis. Clear?
Clear, Mcleod? Okay. So this is what you need to mention with regarding deficiency, recommendation, and test of control. എന്തെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യണേ നോട്ട് ചെയ്യണേ. സർ ഒരു ഡൗട്ട്. യെസ്. ഈ സാമ്പിൾ ചോദിക്കണത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണോ സാമ്പിൾ ആയിട്ട്? ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ഓർഡർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് സാമ്പിൾസ് ചോദിക്കാം. ഇപ്പം ബാങ്ക് റീകൺസിലിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താ, റെഗുലർ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ മന്ത്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 എണ്ണം കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യെസ്. ലോജിക്കലി ആലോചിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഡൺ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. ഇനി നോക്കിക്കേ. സി there can be chances that നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് നമ്മൾ ആസ് എൻ ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്ലയന്റ് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെന്നാണ്. They might ask us to find the direct controls and its test of controls. Direct controlsum ആ ഡയറക്ട് കൺട്രോൾസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും. സോ ഡയറക്ട് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ കൺട്രോൾ. സോ ദേ വിൽ ബി സം സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ കമ്പനീസ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന് അതുള്ള സ്ട്രെങ്ത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ട് കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയാം. സോ when it comes to the area of direct controls, it may be mentioned in the scenario directly that the company is having a proper authorization procedures for purchase orders. The company's all the purchase invoices are sequentially numbered. The company's bank reconciliation are prepared on regular basis. So this will be what it will be mentioned in the scenario. Instead of writing it as a deficiency, they will be clearly be mentioning that as a direct control. So if there is any specific direct control, first of all, we need to identify the direct control from the scenario. Then we need to explain the direct control, and then we need to show the impact on financial statements instead of showing impact on the entity. And that impact on financial statements should also be a positive impact. So we'll be showing positive impact on the financial statements. And when it comes to the test of control, we will be showing there properly about the procedure. Then whatever be the document or information required, we will show the document or information required there. And finally, we will also show the purpose. Same as that, how we mentioned in the earlier case also. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട് കൺട്രോൾസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണോ കൺട്രോൾസിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം.
അതിനുശേഷം എന്താണ് FSC വന്നേക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട്, ആ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ FS എന്താന്ന് പറയാ, ദാറ്റ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ പറയുന്നുണ്ടാവുക. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ആൻസർ, കൺസിഡർ ദാറ്റ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മന്ത്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ദ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ മന്ത്ലി ബേസിസ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തായിരിക്കും, therefore the company will be able to trace any of the mistake in the company's bank account. Therefore all the transactions and mistakes will be traced on time, and possibilities of having mistakes will be avoided, and the bank balance will not be under or overstated. That will be the impact. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, റിവ്യൂ copies of monthly bank reconciliation statement to confirm that they are being prepared on regular basis. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പർച്ചേസ് ഇൻവോയ്സസ് ഓരോന്നും സീക്വൻഷ്യലി നമ്പേർഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, all the purchase invoices of the company are sequentially numbered. Therefore, if any of the invoices have gone missing, company will be able to trace that, and thereby supplier balances will not be understated. Response എന്തായിരിക്കും, we will obtain the copies of purchase invoices to confirm that all the invoices are sequentially numbered. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾസും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും പറയാം. സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്താണോ ആ സ്ട്രെങ്ത് പ്രോപ്പർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് എന്താണോ FSC വന്നേക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്, ആ പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ആണ് FSC പറയാം. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിയർലി ആദ്യമേ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ള പറയണം, നമുക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണോ അത് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ആൻഡ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ് എന്താണോ ആ പേർപ്പസും അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ടാവണം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? ഈ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലും ഡാറ്റ കൺട്രോളും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? രണ്ടും സെയിം തന്നെ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഏതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് പറയുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഡോക്യുമെന്റ്. ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് കൺഫേം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാവരും. Done. കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും? നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്താണോ? Yes, sir. Okay. So we will just do one thing. We will start directly with a question. So we have actually planned to do one of the most latest question available in the revision kit. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൾഡ് Pomeranian. But unfortunately, the examiner has asked us to write only deficiencies and recommendation in that question. അപ്പോൾ 8 ഡെഫിഷ്യൻസിയും റെക്കമെൻഡേഷനും മാത്രമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബേസിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൾഡ് കാസ്റ്റൽ കൊറിയർ. ആൻഡ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് it is covering multiple systems, in addition to which they have asked us to identify 4 direct controls and tests of controls.
നമ്മളോട് 4 ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In addition to which, from the same scenario, they have also asked us to identify 6 deficiencies and recommendations also. So we have to identify both the direct controls and test of controls as well as deficiencies and recommendations from the same scenario. So let's start with this question. Please take the question Castle Courier and try to pick all the deficiencies in the scenario and the recommendations for that. In addition to which, always try to identify the strength in the scenario, that's a direct control, as well as its test of controls also. So please start with it. So ആർക്കെങ്കിലും കിറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can read from here. ഫോണിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് zoom ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ when I need to scroll this, please let me know that. Okay, നമുക്ക് കുറേ കൂടി ഉണ്ട് question. It's a lengthy question. So please start with it.
കഴിയുമ്പോൾ പറയണ എല്ലാരും. കഴിഞ്ഞു സർ. Alright. എല്ലാരും കഴിഞ്ഞാണോ? മക്കളെ കഴിഞ്ഞാണോ എല്ലാരും? Sir. Yes. Okay. So let's start with the scenario. So they have asked us to start with the question. That's 280 Castle Courier. So when it comes to the Castle Courier, we have got an introductory paragraph over here. It is 1st July 2015. You are an audit supervisor of Apple and Co. and are in the process of reviewing extracts of the system documentation which have been completed on payroll cycle of Castle Courier Company, as well as preparing the audit program for the forthcoming financial audit for the year ending 30th September 2015. Castle Courier Company is a package delivery company which operates from a large distribution center. So they have given us an introductory paragraph. So, well, the introductory paragraph is not that important for the questions relating to internal control, but always give much more importance for the introductory paragraph of audit risk. Because if it's a new client for the client company, for the audit firm, well, we know that there will be significant risk in that case. And that particular risk can be identified only from the first paragraph. So always keep that one in mind, okay? So when it comes to the payroll system, they have given us that the company employs 200 staff of WIM. 120 of these staff are delivery drivers. All staff work a standard 8-hour shift each day and are paid monthly. All staff members are required to clock in and out using a sequentially numbered key card, which contains their unique employee number and name. Sequence check on key card and the data recorded in the clocking system are carried out by human resource supervisor on regular basis. The clock-in process is monitored by a camera on entry to the distribution center, and weekly checks are carried out by HR department, who review the video footage to ensure that no staff member clock in for someone else. Recordings are kept in date order in the HR department and logged on spreadsheet together with the name of the person who has reviewed the footage. So this is what they have mentioned there. So what all are the deficiencies in this case? Or what all are the direct controls from the scenarios? And direct controls are Clock in and out. Clock out വേണം. Employee number. ഇത് sequentially number. Exactly. The first thing is the fact that they have clearly mentioned us that there is proper employee number provided to each employee, and employees have got cards that are also sequentially numbered. So what will be the benefit if there is sequentially numbered key card as well as employee number is provided to each employee? What will be the benefit in that case? Fictitious employees. Fictitious employees ne trace ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെയോ correct working hours. Card miss ആയി. കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്ലോക്ക് കാർഡിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. സോ എത്രയാണോ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്ത അവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ, പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? So that's a direct control. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പറയേണ്ടി വരിക? From the scenario you can pick that all the staff members are being issued with a sequentially numbered key card, in addition to which the key cards recorded are being regularly supervised by HR director or supervisor. Therefore, the payroll records recorded will be complete and the employees will be paid only for the hours for which they have actually worked. So this will be the direct control. So how can you test that? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താ? സീക്വൻഷ്യലി നമ്പേർഡ് കീ കാർഡ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്, അല്ലേ? അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക? എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് മേടിച്ച് നോക്കാം. എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? യു ക്യാൻ റിവ്യൂ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് കീ കാർഡ്സ് in order to confirm whether they are sequentially numbered and whether there is any sequence gap
Yeah, and to trace whether there is any possibility of having sequence gap in the clocking system. Clear ayo? Clear? Yes, sir. പിന്നെ വേറെന്താ പ്രശ്നമുള്ള അവിടെ? So that's the first point. So what's the other issue? Clocking process monitor ചെയ്യുന്നു. Yes, clocking process is monitored by the camera. അല്ലേ? Clocking process monitor ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ മിക്കതും ഉള്ളത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ക്ലോക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സ്റ്റാഫിന് പേര് വേറെ സ്റ്റാഫ് കയറുന്നു. എക്സാക്ട്ലി, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫ് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിലും ആ സ്റ്റാഫിന്റെ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വേറെ ആരും സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറില്ല. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ശരിക്കും കമ്പനിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പേയ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, പേറോൾ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായിരിക്കും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? We can mention that the clock-in process is being supervised by a senior, and therefore there can be a benefit that in case if any of the employees you try to swipe in using some other employee's card, that can be easily be traced. Therefore അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്കൗണ്ട്സിലെ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? The payroll expenses will not be overstated, under or overstated. And how can you test that? How can you test that? എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുക? വീഡിയോ ഫുട്ടേജസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവരെന്താ പറഞ്ഞ? വീഡിയോ ഫുട്ടേജസ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫുട്ടേജസ് ആരാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ള സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? റിവ്യൂ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് video footages in order to confirm that they are being recorded on regular basis, and review the spreadsheet to confirm that these are being reviewed by a senior. Clear ayo? Clear ayo maklai? Yes. Yes, sir. Okay, fine. Yeah, just a moment. Then, next one. The clock-in system is directly linked to the payroll system, and information regarding the hours worked by the staff is automatically transferred into the payroll system. The payroll system then automatically calculates gross pay, deductions, and net pay. The payroll clerk confirms that transfer of hours and calculations have been done correctly by recalculating a sample of employees' gross to net pay. The payroll supervisor then reviews this step, which is evidenced by supervisor's signature. Okay, so deficiency or control? Control. So what's the control? Clocking system directly payroll system. Okay, clocking system is directly linked with the payroll system. Okay, automatically ആണ് gross pay calculate ചെയ്യുന്നത്. Okay, fine. അത് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ. എന്നിട്ട് ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സിഗ്നേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്? അൺവാണ്ടഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ പറയാ payroll calculations are being performed automatically as it's linked to the clock-in system, in addition to which the automatically calculated amounts are being supervised by a senior. Therefore, this will reduce the possibility of having errors in the payroll balances. Therefore, the payroll expenses will not be under or overstated. And how can you check that? എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സൂപ്പർവൈസറുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൺഫേം ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ആ ഗ്രോസ് ആൻഡ് നെറ്റ് പേ റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം. രണ്ട്, സൂപ്പർവൈസർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് അറിയാൻ പറ്റുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും റീപെർഫോം എ സാമ്പിൾ ഓഫ്
payroll calculations to confirm whether they are accurate. And in addition to this, review the payroll list in order to confirm that they are being authorized by signature or reviewed by signature by the payroll supervisor. Clear ayo? Okay. Yeah. All staff are entitled to 22 days holiday a year. Employees are paid for any holiday which has not been taken at the end of the year. Department managers are required to approve all holiday requests by authorizing employee holiday form. However, this does not always occur. The payroll system is password protected and the password is changed on monthly basis by the payroll manager using a random password generator. Once the payroll has been agreed to the by the payroll supervisor, payroll clerk provide details of the net pay due to employee to the finance controller, who then prepares and authorizes the bank transfer to be paid to the employee's bank account. Deficiencies or strength? Both. So what are those both? And the deficiency and strength in the scenario? Holidays, deficiency. Holiday request authorized. Okay, so what they have mentioned? So they have clearly mentioned that there are some holidays which the employees take, and they are having 22 days of paid leave. And in order to take that particular leave, they have to obtain confirmation from the senior. But what happens basically? Confirmation എടുക്കാറുണ്ടോ എല്ലാരും? ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. കൺഫർമേഷൻ അവരെടുക്കാറില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? എക്സസീവ് ഹോളിഡേ ലീവ്സ് എടുക്കും. എക്സസീവ് ഹോളിഡേ ലീവ്സ് എടുക്കും. പിന്നെയോ എക്സസീവ് ഹോളിഡേസ് എടുക്കും. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അതിനും കൂടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനൂടെ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? പേറോൾ എക്സ്പെൻസ് ഓവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ആവും അല്ലേ? സോ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാനേജേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു അപ്രൂവ് ഓൾ ദി holiday forms. Therefore, there can be chances that employees might take unauthorized leave, which might create unwanted payouts for the employees, even in case if the employees take excess leave, which would result in cash outflows and reducing the productivity of the company. And I invent the recommendation that all holiday should be authorized. Holiday leaves. Okay, നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഹോളിഡേ ലീവ്സ് ഓതറൈസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക? റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഹോളിഡേ ലീവ്സിന്റെ കൺഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം, ലീവ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി മെൻഷൻഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം? ദ എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ റിട്ടേൺ കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ഹോളിഡേ ലീവ്സ്. In case if any of the employees take unauthorized leave, then strict action should be taken against them. പറയാ. Clear ആയോ? Clear ആയോ മക്കളെ? Yes, sir. പിന്നെ വേറെ എന്ത് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണുള്ളത്? പേറോൾ സിസ്റ്റം പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. അതൊരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, പേറോൾ സിസ്റ്റം പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. അതും അവർ ആ പാസ്വേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്, മന്ത്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആസ് യു മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെങ്ത്. സോ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി എന്താ? അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് എവിടെ വരില്ല, പേറോൾ ഫയലിന്റെ അകത്ത് വരില്ല. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ പേറോൾ എക്സ്പെൻസിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചിട്ട് പറ. മാരകമായിട്ടൊന്നും അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് മാറ്റി എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. പഴയ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു, അവരത് മാറ്റിയെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പഴയ പാസ്വേഡ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? പേറോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് എന്നാണ്, അത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആസ് ഡെഫിഷ്യൻസി നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? ദ പേറോൾ സിസ്റ്റംസ് പാസ്വേഡ് ആർ ബീങ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഓൺ മന്ത്ലി ബേസിസ് using random password generated softwares. Therefore, this will be able to prevent unauthorized access to the payroll system, and thereby the payroll balances will not be intentionally misstated. നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്തായിരിക്കും? The auditor should consider inputting all passwords into the system to consider whether they will be able to access using the old password, and to ensure that the
passwords are being regularly updated. Clear? Okay. Any where on the issue today? സാർ ഒരു ഡൗട്ട്. Yes, please. ഈ റാൻഡം പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേറോൾ മാനേജർ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ലേ? റാൻഡം പാസ്വേഡ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാതിരിക്കുകയല്ല. നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൃത്യമായിട്ട് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ അത് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽ ഒക്കെ വരില്ലേ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ അതുപോലെ. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. Then what else? ഇവിടെ over here strength ആണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ? ഡെഫിഷ്യൻസി. ഡെഫിഷ്യൻസി. എന്താ ഡെഫിഷ്യൻസി? ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. Yes, finance controller is the same person who authorizes the bank transfer and who prepares the bank transfer list. What happens if the same person authorizes and prepares the bank transfer list? എന്തായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുക? Fraudulent transactions. Lack of segregation of duties, which might result in fraudulent transactions. Okay. അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രോപ്പർലി സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാം? പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനോ ഓതറൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓതറൈസേഷൻ സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് പറയാം. The finance controller is the person who is responsible for both preparing the bank transfer list and authorizing the list. Therefore, there is lack of segregation of duty, which might result in fraudulent transactions being made by the finance controller. Then, recommendation at Uduka, there should be clear segregation of duty between the person who prepares and authorizes the bank transfer list. The finance controller should not be involved in both the process, and the bank transfer authorization should be performed by a more senior official. Clear ayo? Okay. Each month, as part of the month-end procedure, finance director undertake control account reconciliation, investigate the differences to ensure that payroll figures have posted into accounting records correctly. Company's HR department is responsible for processing starters and leavers using a joiner or leaver form to notify the payroll department of the change. On receipt of the joiner or leaver form, a payroll clerk updates the payroll system. An edit report is generated, which records the changes made, but this report is not reviewed. As a result, the operations manager has processed 6 newly recruited temporary drivers, delivery drivers, and instructed the payroll department to set up the new employees. Delivery drivers are sometimes required to work overtime, particularly in the busy period. When overtime is necessary, operations manager has to authorize overtime in excess of the 5 hours per week. പറയൂ എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്? റീകൺസിലേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് റീകൺസിലേഷൻ അവർ റെഗുലർലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ട്രെങ്ത് ആണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ? സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെങ്ത്. സോ if control account reconciliations are prepared on regular basis, എന്തായിരിക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക? മിസ്റ്റേക്സിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറയും. മിസ്റ്റേക്സിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കുറയും. because in case of any inaccurate amounts appears in the accounts, that will be correctly being traced on time. Therefore, this will ensure that the payroll expenses and the amounts are being appropriately recorded and the financial statements are not materially misstated. അവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒരു കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് റീകൺസിലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് എന്താ പറയാം? റിവ്യൂ ദ കോപ്പീസ് ഓഫ് control account reconciliations performed in order to confirm whether they are being performed on regular basis, and also discuss with the management about the way in which they investigate if there is any mistakes identified. Clear? Okay. പിന്നെ വേറെന്താ പ്രോബ്ലം? എന്തൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ over here? Payroll records അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. എഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ റിവ്യൂഡ് ആണ്. അതായത് അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ജോയിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവേഴ്സ് വരുമ്പം അത് പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. പേറോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു? ജോയിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവേഴ്സിന്റെ കാര്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു എഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ എഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞൊക്കെ കൺട്രോൾ ആണോ അതോ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണോ?
ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലം എന്തായിരിക്കും? ഇഫ് എഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇസ് നോട്ട് റിവ്യൂഡ്. ഇവിടെ എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, മീനിങ് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഒരു പുതിയ എംപ്ലോയി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പേറോളിന് അത് ഇൻഫോം ചെയ്യും, പേറോള് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഇവർ എഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നോക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഫിക്ടീഷ്യസ് എംപ്ലോയീസ് ആവണമെന്നില്ല. ജനറൽ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർ ചിലപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്ത എംപ്ലോയീസിന്റെ പേര് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈതർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോലെ എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് പേറോൾ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിലോ പുതിയ എംപ്ലോയീസിന് ഓൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് കിട്ടില്ല, അപ്പൊ അവരെന്താവും? എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? The payroll clerk amends the payroll records and edit report is being sent to the other department. However, they does not review whether the updations are made appropriately. Therefore, there can be chances that sometimes the newly appointed employees' name might not be included within the payroll system. Same as that, if any of the employees have left the company, their name might not be eliminated from the list. In that case, either it will result in unwanted cash outflow, or if the employees does not receive payment on time, they will be dissatisfied. It will also give rise to fictitious employees. Recommendation എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? റിവ്യൂ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? The payroll supervisor should review the edit report in order to confirm that all the newly appointed employees' name has been included within the list, and the employees who have resigned, their name have been removed from the list, and the review should be evidenced by signature എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെന്താ പ്രോബ്ലം? റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയേക്കുന്ന ആരാ? ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തിയേക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ഞാൻ കുറച്ചു നിങ്ങളോട് ക്ലിയർലി പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ബിറ്റ്വീൻ ദ HR and payroll and HR and other departments. HR and other departments തമ്മിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന സെഗ്രിഗേഷൻ ഇല്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ അവർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. ഇൻകോമ്പിറ്റന്റ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സാലറി ഓൺ ടൈം കിട്ടില്ല, അവരെന്താവും? ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം, the operations manager processed 6 newly recruited temporary drivers. Therefore, there can be chances that they might have appointed inappropriate or incompetent staff members to the company, which might create which might create increase in lack of productivity for the company. And in addition to which, if their payroll processes are not processed appropriately, the employees might not receive payment on time and they will be dissatisfied. അവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും? റെക്കമെൻഡേഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? all the temporary and the permanent staff members should be appointed by the HR department, and operations manager should not be involved in this process എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ? Okay. Yeah. Then last, strength ആണോ deficiency ആണോ over here? Strength or deficiency? Simple point ആണ്. Strength ആണോ? അല്ലേ? ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഡെഫിഷ്യൻസി ഫേവറബിൾ ആയ ആൾക്കാർക്ക് ഇവര് റൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ, ഇവർക്ക് ഓതറൈസ് താഴെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബോണസസ്. ഓക്കെ. എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലേ? അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഓവർ ടൈം ഉണ്ട്. ആ ഓവർ ടൈം ആരാ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ആണ്. വെൽ, ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ഓവർ ടൈം ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, സിൻസ് ഈസ് എ മാനേജർ. പക്ഷേ he only authorizes those overtime which is more than 5 hours a week. 5 മണിക്കൂറിന് മേലെയുള്ള ഓവർ ടൈം മാത്രം ഓതറൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, 4 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ? ആരെങ്കിലും നോക്കൂ അവിടെ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? There can be chances that
they might claim for overtime payments up to 5 hours, even if 5 they hours. haven't actually worked. Serially. So, there can be chances of having unwanted cash outflows for the company. Cash outflow. Clear ആയോ? In terms of payroll expense. Clear? Yes. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക? Only overtime payments in excess of 5 hours require authorization. Therefore, there can be chances that sometimes employees might claim overtime payments up to 5 hours, even though they haven't actually worked, which would create additional payroll expense for the company. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കണം? All overtime. All should be overtime authorized. should be authorized by the operations manager, irrespective of whether the employees have worked in excess of 5 hours per week. Clear ആയോ? Clear ആയോ മക്കളെ? സാർ, അതായത് സ്റ്റാഫ്സിന്റെ കാര്യത്തില് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, സ്റ്റാഫിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, റിമൂവല്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ സാലറി, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? സാർ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതായത് HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമില്ലേ? അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേജസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓതറൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനി some temporary delivery drivers receive their wages in cash. Delivery drivers collect their pay packets from the finance department when it is ready. Members of staff in the finance department will ask for delivery driver's name to check that their pay packets prepared, and if there is, they provide the delivery drivers with their pay packet. The company has to pay employment tax to taxation authority by the end of each month. Each month, the payroll supervisor calculates the total liability due to the tax authority, and then is passed to the finance controller, who checks the calculation prior to the payments being made. To encourage delivery drivers to make deliveries on time, company pays a discretionary bonus to the delivery drivers on quarterly basis. Operations manager decide on bonus to be paid, notifies the payroll clerk in writing every quarter as to who will receive a bonus and how much it will be. പറയും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത്? നമ്മൾ യെസ്, ടെമ്പററി ഡ്രൈവേഴ്സിന് വേജസ് they are paid in cash and they never review for any other evidence before the payments are made. They just ask their driver's name, and if the pay packets is prepared, they will just provide the pay packets to the drivers. What will happen in that case? അതായത് എംപ്ലോയിയുടെ പേര് നോക്കിയാണ് അവര് പേ പാക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഫിക്ടീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്ത് അറിയോ? ഇല്ലാത്തൊരു എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ്. മനസ്സിലായോ? അയാളുടെ പേരിൽ വേറെ ആള് വാങ്ങൂലേ? അയാളുടെ പേരിൽ വേറെ ആൾ വാങ്ങും. അങ്ങനെ ഫ്രോഡുലന്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാം എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? ആരായിരുന്നു പറയുന്നത്? The finance department provides cash payments or pay packets to the employees without reviewing the proof of identity. Therefore, there can be chances that incorrect pay packets being made to the or paid to the employees, which might create fraudulent transactions and loss of cash for the company. Or if incorrect payments are being made, employees might be dissatisfied. അതിന് ഈസിലി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്തായിരിക്കും? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാം? The finance department should obtain proof of identity, should review the proof of identity of the employees before the pay packets are being made to the employees, and the employees should be provided with the payments only if they have a valid employee ID. Clear ayo? Clear ayo maklai? Okay. Yes sir. Then what else? Strength or deficiency? Strength. എന്താ strength? സൂപ്പർവൈസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടാക്സേഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ആരാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സൂപ്പർവൈസർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി to be due to the taxation authority. Then that same calculation will be provided to the finance controller. Again, he will check before the payments are being made. So, yes. What will be the benefit in that case? Liability. Liability misstated ആവത്തില്ല. So, അവിടെ എന്തുണ്ട്?
സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അല്ലെ? ആരാണോ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരല്ല വേറൊരാളാണ് നോക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം the tax liability are calculated and are being reviewed by the finance controller. So there is proper segregation of duty between the roles, and therefore in case of any errors exist in the balance will be identified appropriately and tax amount paid to the taxation authority will not be misstated. And അവിടെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്തായിരിക്കും ആ ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കാം ആരാണ് ശരിയാ, ശരിയല്ലേ? അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഡ്യൂ എത്രയാന്നുള്ളവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. റീകാൽക്കുലേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ദ എംപ്ലോയി ടാക്സ് computation sheet should be reviewed in order to confirm whether the finance controller have reviewed the computation and the review is evidenced by a signature. Clear ayo? Okay, then what else? Sir, yes, നേരത്തെ പേ പാക്കറ്റിന്റെ കേസില്ല, ഇവിടെ ക്യാഷിന്റെ മറ്റേ സേഫ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയാം. പേ പാക്കറ്റ്സിന്റെ കേസിൽ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല, അത് വേറെ പോയിന്റ് ആക്കി പറയും. മറ്റേ കൺട്രോൾ ക്യാഷ് ഇല്ല, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ്സ് എല്ലാ കമ്പനീസും ചെയ്യുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് പേ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് തെഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെ ലോസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. വാട്ട് എൽസ് ഈസ് ദി ഇഷ്യൂ ഹിയർ? Discretionary bonus. Discretionary bonus is being paid to delivery drivers, and who decides that? Operation manager. Operation manager. On what basis? On what basis? Delivery ഡെലിവറിയുടെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. quarterly basis. അല്ല, that is provided on quarterly basis. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് on what basis? എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത്? on time delivery time നോക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, നിങ്ങൾ നോക്ക്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താ? അവര് ഡെലിവറി ഓൺ ടൈം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓൺ ടൈം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിസിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താ? ടു make the deliveries on time, discretionary bonus are paid, and the operation manager is a person who decide who will get the payment as well as how much they will get. So literally it is his discretion. ഞാനാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുക ആർക്ക് കൊടുക്കണം, എത്ര കൊടുക്കണം എന്ന്. സോ എന്തായിരിക്കും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക? favorable Yes, there can be chances that they might provide higher amount of payouts for favorable employees, and at the same time they might provide proper payments for eligible employees, which would result in employee dissatisfaction and increased pay. Unfunded class. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായിരിക്കും റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? എന്താ reason for the അതായത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കണം എന്ന് പറയാം അല്ലെ? ഇയാളെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കണം? ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസിസിലായിരിക്കണം. ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? A discretionary bonus criteria should be established by the company, and they should ensure that the operational manager should decide the bonus on the basis of the suitable criteria. Clear? Amount ഒരാളെ കൊണ്ട് ഓതറൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അത് അഡീഷണലി പറയുന്നതാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ പ്രൈമറി പറഞ്ഞ എന്താ? ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയാം കേട്ടോ. As a delivery, അപ്പൊ ക്രൈറ്റീരിയ ഓതറൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞൂടാ? അത് സെക്കൻഡറി ആണ്. പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? ക്രൈറ്റീരിയ വേണം എന്നാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ഓതറൈസ് ചെയ്യണം എന്ന്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ സർ. As the delivery drivers spend majority of the day driving company's vehicle, they are required by law to take 15 minutes paid break in the morning and afternoon, as well as 1 hour lunch break. The company has no way of monitoring the length of this break, as the delivery drivers are out on deliveries. What they have mentioned, that as per law, it is mandatory for the company to provide 15 minutes of paid break in the morning and the afternoon, in addition to which 1 hour of lunch break should also be provided to the employees. So they have mentioned that the company is currently not having any measure to consider whether they are actually taking this break or taking excess break. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക? രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവാം. ഒന്നെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? എക്സ്ട്രാ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും, എക്സ്ട്രാ
നമുക്ക് payroll expense incur ആവും. Payment കൊടുക്കണം. സെക്കൻഡ് കേസ് എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കും. ഡെലിവറി കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുക്കും. കുറച്ച് ബ്രേക്ക് എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും പറ്റുക? നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇതെന്താ ലോ പ്രകാരമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടും. അപ്പോൾ അവർ എക്സ്ട്രാ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി അവർ ആഡിക്വേറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഫൈൻ കിട്ടാൻ വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പെനാൽറ്റി ആൻഡ് ഫൈൻ ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയാ? നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. The company is required to provide 50 minutes of paid break in morning and afternoon, as well as 1 hour of lunch break. However, company is not having any system to measure whether the employees take adequate breaks. Therefore, there can be chances that either employees might take excess break than the allowed time, which would create unwanted cash outflow for the company in terms of payroll expense. Also, there can be chances that if the employees have not taken adequate break, might invite penalties and fine due to the violation of law and regulation. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്കിപ്പോ ടേം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം അവരുടെ ഓരോ വർക്കുകളിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? an automatic system should be implemented in each of the vehicle in order to monitor the break time that are being taken by each of the employees to confirm that they are complying with law and regulation. Clear ayo? Yes, sir. Okay, fine. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉള്ളത്. സോ നോക്കി, actually they have asked us to identify 4 direct controls and tests of control and 6 deficiency and recommendation. Directly we have picked 8 deficiency and 6 direct controls. So this is why I mentioned you yesterday also. So whenever you read the question, completely read the question, and only after that you should start with the answering part. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസിലി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതാണോ അത് വേണം ആദ്യമേ എഴുതാൻ. Because for every point you will be getting same mark. You will not be getting any specific additional mark for any specific point. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രോപ്പർലി എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ആ പോയിന്റ്സ് തന്നെ ആദ്യം എഴുതുക. ക്ലിയർ ആയോ? Is that clear, everyone? Sir. Yes, please. So, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത is there any doubt for anyone? ഡയറക്ട് കൺട്രോൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ട് കൺട്രോൾസിന്റെ ഏരിയയും ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷനും ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും പ്രോപ്പർലി? Is that clear, everyone? Yes, sir. Yeah. So what are the things that you need to consider while performing the deficiency? While writing the deficiency, identify it, explain it, and show the impact on the entity. Recommendation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എന്താണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് പറയാം. ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം? പ്രൊസീജിയർ, ഡോക്യുമെന്റ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ, പേർപ്പസ് പറയാം. ഡയറക്ട് കൺട്രോൾസ് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക, ഇമ്പാക്ട് ഓൺ എഫ്എസ് കാണിക്കുക, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്. ആൻഡ് വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ യു നീഡ് ടു ഷോ ദ procedure, whatever be the document or information you want, you need to clearly show that. And finally, you should also provide the purpose for which you have obtained that information. Is that clear, everyone? Yes, sir. Okay. And നിങ്ങൾ ഓരോ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്ത സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി എഴുതി, വി വിൽ ഗീവ് എ ലൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, ദെൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുക, അതിനുശേഷം ഒരു സ്ലാഷ് ഇടുക, ഇമ്പാക്ട് എഴുതുക, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി ഐഡന്റിഫൈ വെദർ യു ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഇറ്റ്, properly provided the explanation and given the impact. Because in most majority of case, either you might omit the explanation part or you might omit the impact part. So eppolum cross check cheya, idu moonu ezhudittunnu confirm cheya, then only you will get 1 mark. And always whenever you write the test of control, you should never forget to write the purpose, and the purpose will be always to find the recommendation. Recommendation endano adu confirm cheyannulladaayirikkum nammade purpose ennu paraya. Okay, adupole thanne oru karyam kudi. So if you want to refer any additional question, which means നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തു, സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can alternatively do one thing. So well, we have got the recording of last session also, last December-ന്റെയും recordings available ആണ് റിവിഷന്റെ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റൻ അല്ല, ഇക്വിസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദാറ്റ് വീഡിയോ ഓൾസോ. അവിടെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ ഫയൽ ഉണ്ടാവും, അത് റെഫർ ചെയ്താൽ മതി. യൂട്യൂബിൽ എന്റെ ചാനലുണ്ട്, ആൻഡ് അത് നോക്കിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെനെവർ യു ഡു ക്വസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ,
always used to follow the same pattern that we already followed during our regular sessions. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റെഗുലർ ക്ലാസ് വെച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും 3 വട്ടം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതി, സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വന്നു, ആൻഡ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റിവിഷന് മുന്നേ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്തത്. സോ എല്ലാവരും ഈ സെയിം അപ്രോച്ച് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ബിക്കോസ് റിക്കറിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ഓടി നടന്ന് പല റിവിഷൻ കിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തു പോവുക. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫ്യൂ ഡേയ്സിലേക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പുറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു വരിക ടു ലേൺ ദ പോയിന്റ്സ്. അതിനുശേഷം യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഏറ്റവും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിലേക്ക് പോവുക. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പെൻഡിങ് വെച്ചേക്കുന്ന റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പെൻഡിങ് വെച്ചേക്കുന്ന പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുക. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ. അതേപോലെ തന്നെ when it comes to the tomorrow session, we will be starting with the most important part of our syllabus area. That's the area of substantive procedures. So everyone, please do try to attend the live session itself, because we will be learning the most important and crucial part of our syllabus. That's the area of substantives. So substantives are now discuss ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Okay? Clear അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും properly? Yes, sir. Yes, sir. സോ അപ്പം ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. സോറി ഹിബ, എനി ഡൗട്ട്സ്? ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഇത്രയും ഏരിയാസ് എല്ലാവരും പ്രോപ്പർലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രിവൺ. താങ്ക് യു.